Hello guys, how are you? Today we saw the questions with the present simple but WH questions. So we are going to check that. We have affirmative, negative, and interrogative and short answers. Remember that this is present simple. Este tema lo vimos el periodo anterior, que es presente simple. So, with third person, you need to add s, es, or ies depending on the verb. So we have I work, she works, you work. With negative, we have the long, I do not work, or the short, the contraction, I don't work. Or she does not work, she doesn't work. And with interrogative, we are going to put at the beginning the auxiliary. In this case is do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, and do they. And the short answers that are yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't, yes it is, in this case it does, no it doesn't, yes they do, no they don't. Okay, this is present simple. It is really easy. Esto es presente simple y en realidad pues es muy fácil, ya lo habíamos visto. But we are going to use WH questions. What is the WH question? Remember the gossip. Esto quiero que lo recuerden. Gossip, chisme. So when someone is going to tell you a gossip, you are going to ask a lot of things. Cuando alguien nos va a contar un chisme, nosotros preguntamos muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿De quién? Esas son las WH questions. En este caso tenemos who. Who significa quién. Who is that boy? My brother Tom. ¿Quién es ese chico? Mi hermano Tom. También tenemos que no lo agregué aquí, whose, W-H-O-S-E, de quién, listo, de propiedad. When significa cuándo. When is the party? On Friday at 2 o'clock. What significa qué. What is on the table? There is a pencil. Why are you late? Because I missed my bus. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué llegaste tarde? Porque perdí el bus. Where. When y where se parecen mucho. Sin embargo, when es cuando, pero where es dónde. Where is your book? It is in the bag. ¿Dónde está tu libro? Está dentro de la maleta. Which. ¿Cuál o cuáles? Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? The green one, la verde. ¿Listo? Now we go with how. How solito, es decir, sin many, much, often, far, all, or long, significa cómo, how. Pero tiene diferentes combinaciones. For example, how many, how much, how often, how far, how old, how long. Para how many tenemos los contables, ¿listo? Countable nouns. Es decir, que nosotros los podemos contar. How many dogs does she have? Entonces, ¿cuántos perros tiene ella? Los perros son contables. Pero tenemos el how much. It is for quantity but uncountable nouns. How much water do you need? En este caso, chicos, el agua es incontable porque se mide en litros. That's why. How often. El how often se usa para frecuencia. How often does your grandma water her plants? Es decir, cada cuánto, con qué frecuencia esa persona realiza esa acción. En este caso estamos hablando de la abuelita. Cada cuánto tu abuela rocía o riega sus plantas, ¿cierto? How far, distance. How far is it from your house to the school? Este de how far recuerden que es cuán lejos está tu casa de la escuela. How old. El how old
ya sabemos que se usa para la edad. So, how old are you? How old is Mary's younger brother? How old is he? How old is she? How old are they? I'm sorry. Listo, entonces ese es para edad. How long es la duración. Es decir, how long should I answer this test? How long it is from here to the house? La duración de las cosas. Okay, let's continue. We are going to watch this video. In English. How to make a question in English. To make a question in English, we can use WH questions like what? What is the name of that book? Where? Where did you buy it? When? When is your birthday? Which? Which cake do you want? How? How are you? Why? Why are you upset? Who? Who hit you? Whose? Whose fault is it? The structure of the question with the WH questions is the WH question, an auxiliary verb like do, the pronoun or subject of the sentence, the principal verb of the sentence, and the rest of the question. So here, guys, it is really important the structure that you are going to use. En realidad es súper importante la estructura aquí. Primero tenemos el WH question, luego el verbo auxiliar. Recuerden que en este caso el do y el das están jugando un papel de auxiliar, ¿listo? Luego tenemos el pronombre, ya sea I, you, he, she, it, we, they o cualquier sujeto, si estamos hablando con el nombre de la persona, Paola o ella o mi abuelita, mi papá, bueno, dependiendo. Y el verbo lo vamos a usar de forma normalita. So here we have, what do you buy? For example, where do you buy it? When do you buy it? Dependiendo del WH question. Es muy importante la estructura. Verb of the sentence and the rest of the question. Where do you buy those shoes? Other auxiliary verbs can be the verb to be. Otros verbos también auxiliares pueden ser el verbo to be, ¿cierto? Estamos en presente simple con el do y el das, pero también se puede usar con el verbo to be, es decir, con is, con are o con am. What is she studying? The verb to have. También se puede usar con el have. En este caso sería más el presente perfecto. Have you been? When have you been in Europe? The modal verb would. También con el verbo modal, que es lo vamos a ver para décimo, ¿listo? Para irlo practicando igualmente. Why would I do that? Learn more by visiting our website. Okay, so here we have that WH questions in the present simple require more information in their answers. What are the typical WH questions? We have what, where, when, why, who, how many, how much. Esas son como las más típicas. To create a WH question, start with the WH word, then add do or does, the subject, it means the person or the thing that does the action, and also followed by the base form of the verb, and only then and the rest of the sentence. Igual la estructura, WH question, luego tenemos el do, el does, que es el verbo auxiliar, el sujeto, que es la persona que realiza la acción o la cosa, luego le sigue el verbo en su forma normalita y el resto, es decir, el complemento. Here we have some examples. So WH, what do I, you, we or they want? What do you want? ¿Qué quieres? ¿Cierto? Why does he, she or it shout at you? ¿Por qué ella te grita? Shout. Entonces es la misma estructura que ya veníamos explicando. So here we have, do you want to meet me? Meet. The verb meet, it could be
conocer o encontrarse. Entonces acá podríamos usar diferentes WH questions. Why do you want to meet me? Where do you want to meet me? When do you want to meet me? Now, does Beth always complain so much? Why does Beth always complain so much? ¿Por qué Beth se queja siempre, cierto? This one, the ticket cost. How much does the ticket cost? And in this part, don't you ever go on vacation? So it could be why. Why don't you ever go on vacation? Here the idea is that you can create some examples. So you can say it with a birthday cake. Si tenemos un pastel, pues sabemos que es cumpleaños. So when is your birthday? Here, what do you think? ¿O qué tú opinas? Here, hagámoslo de frecuencia. ¿Cada cuánto hace ella ejercicio? How often does she do exercise? Aquí, ¿a dónde quieres viajar? Where do you want to travel? With the giraffe. ¿Dónde viven las jirafas? Where does giraffe live? ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta la estructura. And here are some links to practice that we already practiced it. And this is the activity. This is the homework. I hope that you understand, guys. If you didn't understand, please write me. En dicho caso que no hayan entendido, chicos, por favor, me preguntan. Esta es la tareita, ¿listo? Que terminen de tener un buen día. Goodbye.